الله وبركاته. So our lecture today is thoracic anesthesia. So I mentioned here thoracic anesthesia part 1 because there is another part which is called part 2. حتى نسوي we separated the lecture for 2 parts to make it easy and simple for you guys. So we're gonna move to the outline. So our outline today, as usual, so preoperative evaluation, history, bronchopulmonary, investigation, ventilation, perfusion, sonography, problem with COPD patient, and I mean COPD, chronic obstructive pulmonary disease patient, and one lung ventilation. Let's move to the preoperative evaluation. Preoperative evaluation, most of the cases presenting for thoracic surgery have bronchocarcinoma. So أغلب الكيسات اللي تجي للthoracic surgery has bronchial carcinoma. So mediastinal masses or esophageal disease. So ليش نسوي thoracic surgery؟ and ليش نعطي للمريض thoracic anesthesia؟ لأنه أكو فد lesion، أكو فد mass، أكو فد esophageal disease. In order to assist patient for thoracic anesthesia, it's necessary to have an understanding risk of a specific type of surgery. لازم نفهم إنه هذا العلم مال thoracic anesthesia it's one of the difficult things that we're gonna deal with and what the risk out there to deal with the type of the surgery. Respiratory complication لأنه راح نتعامل with thoracic and respiratory in the same side, so which is the most difficult one. راح تكون من العمليات الصعبة جدا thoracic anesthesia, and that's why I put it here for 2 parts. So respiratory complications are the major cause of preoperative morbidity and mortality in thoracic surgery patients. الهيستوري اللي راح ناخذه من المريض هو detail of the history: smoking, symptom of suggestive chronic obstructive pulmonary disease, ischemic heart disease, and should be elicited، تكون صريحة. elicited هنا تكون صريحة أو واضحة. history of chemotherapy taken pre-op، شنو الكيموثيرابي الماخذة، and history of lethargic weight loss. lethargic يعني المريض التعبان، weight loss عنده فقدان بالوزن، and anorexia عنده فقدان بالشهية. البرونكوبلمونري، شنو البرونكوبلمونري؟ هي عبارة عن symptoms اللي تشمل cough with expectoration، cough عنده with expectoration with يعني بلغم، dyspnea تضييق بالنفس، chest pain وجع بالصدر، and wheezing الصوت اللي بيصير بيويز أو شخطة أو شخرة. Look for any metastasis and involvement of other symptoms. So paroplastic syndrome, details medical history for any coexisting disease. إذا أكو تعايش ويا أي أنواع من الأمراض. والphysical examination اللي هي تشمل physical examination، هاي السيمتوم اللي تدورها. physical examination اللي تشمل inspection, palpitation, auscultation and percussion. اللي هي inspection look for respiratory rate in any of the accessory muscles. palpitation هي mediastinal shift. palpitation inspection معاينات. palpitation هي التلمس. auscultation والتسمع. presence of any foreign sound like rhinoy or creepy present in wheel lung, air entry in each lung. where percussion اللي هو الضرب assess the overall severity of the chronic disease and the presence of the consolidation atelectasis or pleural effusion. هذا فيما يخص البرونكوبلمونري، فيما يخص السيستم، فيما يخص الفيزيكال examination. الانفستيجيشن اللي راح ندور هنا، راح ندور looks for any anemia يعني الهيموغلوبين، polycythemia نصف الدم الوراثي أو اللوكوسايتوسيس، زين. الار بي سي look liver والrenal view of any metastasis on cardiothoracic things. chest x-ray tracheal divation or obstruction. tracheal divation مرات يصير انحراف بالتراكية فندور على thoracic signs of pleural effusion, pulmonary edema, atelectasis and consolidation. see for any right or left side heart dysfunction. هاي اللي الانفستيجيشن اللي تدورها فيما يخص البرونكو إديما وفيما يخص الثوراسيك anesthesia. signs of any ischemic change, signs of coronary artery disease. تدور على الساين والسيمتومز اللي لها علاقة يعني full investigation for whole body فيما يخص الكاردياك، فيما يخص الرينال، فيما يخص الليفر and so on. sputum culture، sputum culture حتى السوف خاف عنده atelectasis، خاف عنده consolidation يعني تسوي زرع للسبيوتم مالته للبلغم. so qualitative index of infection، CT scan، albumin،
سي سكان وتدور ايكوكارديوغرافي بيز لاين اي بي جي. سو هاي التحاليل الموجوده هي فيما يخص المرضى مالتنا حتى نسوي نشيك الساين والسيمتوم مالتهم في ضمن اطار ال full investigation for whole things that you can above in your head. Ventilation perfusion sonography. So assess contribution of the part of the lung or lobe to be resected in ventilation and perfusion. Should be done in all patients posted for pneumectomy and pre-op for its expiratory volume, diffusion capacity for the lung, carbon monoxide. هذا فيما يخص البرفيوجن. شلون نسوي ventilation perfusion لللانج بالطريقة الصحيحة. So enrich بالأكسجين، enrich بالبلد حتى تكون functioning throughout the surgery. Problem with the COPD patient. اللي شنو هي المشاكل اللي تواجهنا chronic obstructive pulmonary disease هذا الموجود في البيشنت. طبعا هو هذا يتعامل وهي اختصاصنا وهي شغلنا as anesthesia. So respiratory drive in stage 2 and stage 3, neurological hypoxia, right ventricular dysfunction, و auto beat and so on. البابل النوب الموجودة. So هاي فيما يخص المشاكل اللي تخص البروبلم with the chronic obstructive pulmonary disease. One lung ventilation. This is the one of the important things. أنا يا guys إنه لازم تحطون خطين تحت هذا التايتل اللي هو one lung ventilation. How to ventilate one lung, and you're gonna work in the surgeon work in the other lung. Lung injury توقف واحدة من اللانج تشتغل على اللانج الثانية. So one lung ventilation. So pre-operative epidural catheter placement هذا gold standard. الادvantage avoid use of IV narcotic, decrease the requirement of the anesthetic agent for post-operative analgesia. one lung ventilation هو شنو الانترودكشن لل one lung ventilation. One lung ventilation mean separation of the two lungs and each lung functioning independently by preparation of the airway. هذا هو تعريف one lung ventilation. One lung ventilation provide protection of the healthy lung from infected bleeding one. Could be there is a problem with the another one. So protection of the healthy lung from the infected the another one. Diversion of the ventilation from damaged airway or lung. Improved exposure of the surgical field. شنو هو one lung ventilation cause? More manipulation of airway, more damage, with significant physiological change and easily development of hypoxia. هذا هو السبب مال اللung. Significant physiological or more manipulation of the airway. هذا. So method of one lung ventilation اللي هو double lumen entracheal tube, double lumen entracheal tube. هذا tube خاص يكون double lumen tube. Single lumen entracheal tube with bullet in the bronchial blocker. هذا invert tube. و single lumen entracheal tube with isolated bronchial block. Remember, we use left tube if the surgery on the right, and we use the right tube if the surgery on the left. So the opposite side. إذا العملية باليسرى نستخدم التيوب باليمنى، وإذا العملية باليمنى نستخدم التيوب باليسرى حتى نسوي ventilation لللung ونعوف the infected of the injured lung. However, in a clinical practice, a left side tube is used almost in all cases, except if there is side tube obstruction left mainstream bronchus. So نستخدم الترتيب اللي يكون remember in the right side to the right side with the left side. So use the right side tube if the surgery on the left side. باليسرى تستخدم يمنى تستخدم يسرى وهكذا. That's all we have today. So I put a slide here to mention what message you take home. So message you take home, and you should guys understand properly. In every single session, you have to take message home, and already said what the useful or benefit point that you get from this lecture. Okay, we'll see you in the next part. Listening at this time, if there is any question, and please don't hesitate to contact me thoroughly. Thank you in the next part, thoracic anesthesia part 2. Thank you.